पेंडू आस्ट्रेलिया चैनल नाल जुड़ चुके सारे सज्जना मित्रां नूं मेरे बन्निओ जानी कि मिंटू बराड़ बन्निओ प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं तुसीं चढ़दी कला च होवोगे, असीं भी चढ़दी कला च ते असीं चढ़दी कला दीयां गल्लां लैके आए हैं तुहाडे कोल। अज बड़ा सीरीयस जिहा टॉपिक आ ते टॉपिक तां सीरीयस हैगा ही आ ते नाल फिर मेरा उही जिहड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मैच भी चलना हुंदा अंग्रेजी पंजाबी वाला, अज वो मैच भी चलना। रल मिल के औखे सौखे डंगा लाहांगे, जिन्नी कि मैनूं अंग्रेजी समझ आई ते जिन्नी कि मैं बोल सकिया उन्नी कि तुहाडे तक पुजदी करांगा। पर मैनूं पता साडे मेहमान डैनियल कॉनल डॉक्टर डैनियल कॉनल वो मेरा बड़ा साथ दिंदे आ ते वो मैनूं इन्नी कि सरल अंग्रेजी बोलदे आ भी मैं भी समझ लैना ते तुसीं भी समझ लैंदे हो। इन्हां नाल असीं शो जिहड़े कर रहे हैं अजकल लड़ी कर रहे हैं। सुखवंत सिंह अजकल चलो गैर हाज़र ने इस शो चों, पर मैं उन्हां दी थां ते बैठदा। ਇਹ ਲੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। सत श्री अकाल मिंजी बरा, सत श्री अकाल दोस्तों। की हाल चाल है? ठीक ठाक, चढ़दी कला चढ़दी कला बिल्कुल, धन्यवाद। So Daniel, today's topic is a little bit serious. Yes. But I know you are a very positive person and I think you will find us any good solution because we are just not talking about this topic. We want a solution. We know now we are Australian and we are living here for whole life. Yes. So there is not any place for harassment, bullying or racism. No. If someone doing doesn't matter, but we want to survive here and we want to remove this one in it's the society. So can you please explain my one by one? Sure. Okay, so the first thing is many of your listeners, many of our dosto are Sikhs. Now, Sikhism was built on the understanding of ekonka, right? Yep. Oneness. Sikhism was a strategy and a philosophy and a religion and a way of living that is utterly opposed to any sort of discrimination. So that's a beautiful starting point. So when we think about that, Sikhism was opposed to caste differentiation and race and gender discrimination. So a beautiful starting point. So a lot of the listeners who come from the Sikh tradition will be very much at home with these ideas. It's a beautiful thing. So we have the beautiful example of Guru Tegh Bahadur, who actually sacrificed his life not for his own community but for another community. That's a beautiful tradition to belong to. I'm always inspired by that. So we're going to go through the list. Now these are things that we need to talk about. For a lot of people coming to Australia, there's so many things to negotiate, so many things to understand: language, culture, rules, laws, etc. And then how things operate. Sometimes we can get lost in it, we can get caught up, and we can become victims of, unfortunate incidences of racism or bullying or harassment and all the other things that are negative. So let's talk about that. So the baseline we start from is none of that is acceptable, none of it is okay. All right? So before go ahead, I want to just talk to my Punjabi listener. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਨੀਅਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਕਾਸਟ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੈਰਲਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ? Okay, well, let's start with bullying. Yeah. So about 5 or 6 years ago, I can't remember, myself and Hajit Singh and a few other people, we actually thought about writing a book. Actually, it came from an initiation of a group called Sikh Helpline. So they initiated this idea of having a book that was about bullying and how to deal with that. So a lot of these things get confused, but sometimes the language around it is really useful to talk about. And sometimes when people are facing the difficulties at work, they just don't want to talk about it. But I think it's important to talk about it. So we wrote this book called Let's Talk About Bullying and Being a Sikh in Australia, right? So that is everyone from children to adults as well. Now, bullying is something that is not necessarily race-based. Bullying is something that happens on a daily basis. And it might be just as simple as ignoring you or not giving you eye contact or excluding you from decision making or sniggering or laughing or smiling or any sort of exclusionary behaviour or rude behaviour or making fun of somebody's food or lunch or whatever, but it has to be a regular thing. Bullying is something that happens on a daily basis. And that's not okay. So there are very strong bullying and harassment rules in most workplaces. So if you feel as though that's happening to you, you need to call it out. Sometimes it's useful to talk to somebody else about it too and say, this is happening to me at work, do you think that's okay? Right? Talk to another trusted person at the workplace or at the school or whatever. A lot of times children face bullying at school and they don't have the language around it. They don't know that this is not okay. Bullying is often happening at schools and it's sad. A lot of kids these days are taught in Australia especially the stop it, I don't like it phrase. And instead of saying Mintu bra, you made me feel sad, you say Mintu bra, when you say that, I don't like it. And that is a very strong stance, and it also gives the power back to you, right? So that is a useful thing to have. Now, talking about it is really important. If you're a parent and your child is, or you think your child is going through bullying at school, it's often really important to allow the child to speak and just listen. Many children don't talk about bullying at school because they think that it's going to upset their parents, that their parents are going to run into the school and do something about it, that the parents might confront the parents of the bully, or that it will become a much worse issue for the child. So having a safe space for the child to talk to you about it. The other thing is often children who are being bullied, or even adults who are being bullied, blame themselves. They think it's my fault, right? That person is bullying me because I'm not the right thing. And that's really important for adults to make sure that children or other adults know that it's not your fault, right? And you should be able to talk about it freely. So that's bullying. So before go ahead, ਡੈਨੀਅਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਆ, ਬੁਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੜਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਐਵੇਂ ਬਲੇਮ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਬਲੇਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਟਾਕਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ। Well, sometimes you can, but usually it's important to say not all bullying is race-based. Yep. I remember hearing a person say we need to have a Sikh school so that would cut out the bullying. It won't. Bullying can be against anybody who is weaker, right? The bullies might pick on the person because their size, their age, what they wear, maybe they're slow. Bullies will always, people who want to bully other people will always find some reason. And you know yourself, Punjab, where there's lots of Sikhs, is not free of bullying. Yeah, right? there is also, they are calling ragging in the college. Right. Yeah, they are calling the ragging. Yeah, so it's not okay. That's not okay. I mean, I think one thing that happens too sometimes is that if you a lot of people say that if you confront the bully, then sometimes it disappears. But it's not always okay or safe to confront the bullying. But often if you talk about it, then the power also disperses too. So bullying is about power. ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਾੜੇ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੁਲਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। But we go to next topic or still you want more? Actually, bullying in itself is a big topic. We could spend the whole 15 minutes talking just about bullying. Yeah, but because there's a lot of psychology around bullying, and who knows why people need to do it. But it's often about establishing power. If you take the power away from that person by not, people often say, "Oh, just ignore the bully." It's a really difficult one. It's not always possible to ignore bullying. But sometimes you're saying, stop it, I don't like that. Or stop it, I don't feel good when you say that. Or stop it, that is not okay. Finding that voice in yourself to say, I'm worth more than this and I don't have to put up with this. Often that disperses the power of the bully. The bully often only does it while they know they are affecting you. Or if they think that they are causing you some sort of pain. Or their power is there. Once you show I also have power, often that disperses the power relationship and the bullying sometimes stops. It's not always a good idea just to ignore bullying because it can continue and it can really Daniel, hurt you. I'm thinking, sorry to bother you. I'm thinking, why not we divided this topic in 3 episodes? Because I think it's massive. We don't want just briefing these things. We want to make a good solution for them. So we keep talking on the bullying today in this show for next 5-10 minutes. But ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤਕੜੇ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ 27-20 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਝਟਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਟੱਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜੈਂਟਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ, I was talking about this thing because in our culture we are saying you have to strong to stand up with your enemies or who's giving you problems. So any other options like kids can't do this thing. They are
they have not still not developed in the ideas and things. They don't know how they can tackle. They are not telling their parents, they are not telling to the teacher. So how you can do these things? One of the problems with bullying is that another person is taking away your power and saying, I'm more powerful than you. Now, when that happens to us, we feel humiliated, we feel shamed, right? So we don't want to talk to other people about it. We don't want to say, oh, that person took my power, because we feel shamed about that. So one of the first rules with bullying is to think about our feelings and to teach this to our children and to go, when I'm with that person, or when I'm in the school, or when that person says that, how do I feel? Name your feeling, right? And if it's not positive, if it's negative, I don't feel good with that person, name it. Then try and say, well, what do I not feel good about with that person? Naming it and talking about it is so important, because what we're trying to do as parents or as teachers or as supporters or as friends is not to eliminate bullying, because we can't do that. What it is we need to bring power back into the person to say, I am me, I am worthy, I am enough, I am okay. And when that person tries to put their power over me, I just say, stop, you can't do that. You can't do that to me. Eventually, people will smell that they can't bring their power over you, and they will either learn their lesson or they'll go and do it to somebody else, which is sad. But what we're trying to do is empower the person. We're not trying to get rid of the bully or punish the bully. That's their problem. Yeah. And I think this is really important. So the strategies we always had was name it. So talk about feelings, name it, name what's going on for you. Then work out a way to say, look for your support network. So my father, my sister, my big brother, my whatever, they're the person I can talk to who values me. Then confront authorities. So if it is in a school or a workplace, find the person who will listen to you and say, in my workplace, this person always says this to me. They always do this to me. They always do that. And I can't do my job properly when I'm having to worry about that thing all the time. I'd like some support from you so that I don't have to deal with that, right? So that is a useful thing too. So ਡੈਨੀਅਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ HR ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 21 ਨੂੰ 31 ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਝਗੜਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਫੜੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਆ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਇਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੁਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡੈਨੀਅਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। So Daniel, at the end of this episode, what do you want to say? Okay, there's a really important thing to say is that sometimes when we ignore bullying, the bullies will just increase because they're looking for a response. Now, if it crosses over into physically touching, stealing your things, taking your things, throwing your bag, pushing or abusing,
that becomes a different thing. That's no longer bullying. That's called assault. Now, assault is next level. Next level. That's illegal, and that is a police report. Assaulting somebody is a criminal offence, right? As far as I know. But I'm not a legal person, but that is a next level thing. That's no longer bullying, all right? Bullying is excluding you and devaluing you. Make sure that if it does cross over into any form of physical or threatening behaviour, that is next level police report stuff. And I'm going to say this, if we're going to talk about these things in everyone, if you go to the police and you feel like the police are not supporting you, then that has to also be complained against too. Because the police's job is to uphold the law. If somebody has broken the law, or you think they are breaking the law, or they are threatening you, and the police are not supporting you, then the police are also, what we say, implicated in that breaking of the law. They have to do their job. And if you think they're not, then you complain either to the police, to the police ombud, and to the police complaints, and you say, I'm not being supported with that. I am suspicious that this police person is involved in the crime. Right? Because if the police are not opposing the crime, they are involved in the crime. They might not realise it, because often police come across as being very cool, and they don't want to take any sides. But if they're actually not acting on it, and your life is in danger, or your happiness or your health or your welfare is in danger, then they have to do something about it. They have to. That's their job. So Daniel, मैं ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਵਾਣਾ we have one proverb you can say, it's calling ਪਾਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵਧਣਾ. So you can't understand this thing. You told the people, if you are not stopping someone, he is increasing. So same thing in our language, they ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵਧ ਰਿਹਾ means any broken shoe is when it's little broken and little slowly it's going big. So that is our proverb. I can't explain you in English, but that is normal in talking in my community. So I'm just finishing this program. And so simple ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ proverb ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਅੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੜ ਗਿਆ. ਪਾਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆ, ਲੈਵਲ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਅਸੌਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਬੈਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ. ਡੈਨੀਅਲ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜੱਪਣ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਰੀਏ ਫਿਨਿਸ਼. Yeah, there's one more thing I want to say. We can do that in the next episode if you want. Yeah, it's because okay. often we call on the person to be strong. How do you develop that strength? Yeah, we should talk this one. Some positive strategy. There's this beautiful researcher called Amy Cuddy, and her TED talk, if you look at that. Amy Cuddy, yeah. Beautiful and very inspiring TED talk about developing inner strength. Now, of course, people look to their religion, their faith, Guru Granth Sahib, texts, etc. to develop it. But that's quite difficult and complicated. There's one thing they call the Superman pose. Have you ever seen that? Yeah. So if you stand like that, so that will raise the hormones in your body that gives you courage. Okay. So one thing I've often talked to people, if you're going for a job interview or you're going into a place where you think people are going to laugh at you or snigger at you or whatever, if you just take 1 minute, 2 minutes to yourself,
go to the toilets, Hmm. go into the cubicle where no one can see you, Hmm. and stand like that Hmm. for 2 minutes. Hmm. All right? You see animals do it, gorillas do it, they do that, right? Yeah. Superman does it, the Superman pose, or the Wonder Woman pose, they call it. Yeah. That will increase your confidence, Ah. and then it increases the hormones in your body that makes you confident. And then it's almost like people can smell it. They go, Yeah. "Oh, don't mess with that person. Yeah. That person's confident." You don't have to say anything. You don't have to do anything. You don't have to act. You don't have to fight. You don't have to. Just people your will body smell. language. Your body language, everything about you will make people go, "Oh, Yeah. don't touch that person." But if you walk into that space going, "Oh, I'm scared," Yeah. they will go, "He's scared. Attack." Yeah. So But they teach don't your know kid that the- one. It's really amazing. Girls and boys, everybody. Superman, Wonder Woman pose. Do it quietly on yourself. 2 minutes doing that. And watch the beautiful TED talk by Amy Cuddy. Yeah. on ਸੋ that. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਝੁਕਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾने वाला चाहिए बहुत देयर इज अ वेरी गुड सॉन्ग इन हिंदी मूवी दे आर सेइंग झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए आई विल मेक इंग्लिश आफ्टर द कैमरा इट्स ओके ठीक ठीक है ना ठीक है सो लो जी इजाजत Okay, Brahia, another Sat long Sri Akal. talk. Thank you. Sat Sat Sri Sri Akal.